In the last video we have discussed about that imperfections are due to point defect and line defect. Line defect is throughout that crystal is said to be having defects, but point defect is said to be some points there may be defects. So point defects are discussed when a point defects ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ 3 ಒಂದು ಸ್ಟೈಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು impurity, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟೈಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್. In the last video we have discussed about stoichiometric defects. They are nothing but called as interstitial or thermodynamic. They are also classified into vacancy or interstitial defects. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕೆಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Come to know second type. The second type of defect is known as impurity defects. Impurity defects. So, if I will take for this explanation example sodium chloride crystal. Okay, this sodium chloride crystal is having little traces of strontium chloride as impurity, while on crystallization of this sodium chloride, when heat ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹೌದಾ? ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಒಂದು Na ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು Cl ಮೈನಸ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ Na ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ Cl. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋ ಆನ್. ನನಗೆ ಇದನ್ನೇ ಬರೀತೀನಿ. Cl ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Na ಇರ್ತೈತಿ, Cl ಇರ್ತೈತಿ, Na ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಥರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ Cl ಐತಂದ್ರೆ Na ಇರ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Cl Na Cl, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು Cl Na Cl Na ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ NaCl ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊತೈತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ 2. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ Cl2 ಬರ್ತೈತೆ, NaCl ಒಂದೇ ಬರ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ Cl 1 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ Na 1 ಇರ್ತೈತಿ. Cl 2 ಅಂದ್ರೆ SR ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ 2 ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು SR ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳ್ಕೊತೈತಿ. ದಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Na ಆಗಿರ್ತೈತಿ, Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ ಅಯಾನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಕೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ 1, ಅದರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಕೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ? ಅದು 1 ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ impurity is added to sodium chloride. Now that one position of sodium is occupied by strontium and equal number of one vacancy is remains that is due to SR2 plus 2 Na plus ಇದನ್ನ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ SR2 plus ಇರ್ತೈತಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಉಳಿತೈತಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? impurity defect. Vacancy is created by impurity defect. ಹೌದಾ? equal number of that cationic vacancies are present compared into that strontium ion. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೋಬೋದು. ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಏನು ಉಳಿತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಉಳಿತೈತಿ
ವೇಕೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ Cl2 ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಉಳಿತೈತಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ you have to mention this diagram and take example as sodium chloride. As the crystal, it is containing little strontium chloride as impurity. Now, two sodium ions are replaced by one strontium ion, and one is said to be vacant in the crystal. That vacant is due to sodium ion. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತೈತಿ. Okay, so not much important. So better you have to write in your own word impurity defects. Next, often they ask third type of defect, that is non-stoichiometric. Non-stoichiometric defects. These non-stoichiometric defects are again classified into two classes. One is said to be metal excess defect. Metal excess. Metal ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಒಂದು metal deficiency defect. Metal deficiency. Metal deficiency defect. Okay. Metal excess defect is taken or shown by the halides like alkali halides. Alkali halides. What are alkali halides? They may be sodium chloride, maybe potassium chloride, maybe lithium chloride. Just now suppose examples ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ they are showing metal excess defect. Okay, so for this I will take again one example and explain this metal excess defect. Consider sodium chloride crystal. Sodium chloride crystal is containing plus is smaller size, minus is bigger size. That means cation small, anion large. ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ವೇಪರ್. ವಿ ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ವೇಪರ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇನ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್. ಹೌದಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಅದರ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಷಿಯಲ್ ಸೈಡಲ್ಲ ಏನು ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಆಗೈತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, then what happens at the interstices? What is sodium present? Definitely the last cell electron is loses. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅವಕಾಶ ಎಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ? It is entering into the crystal. Entering into the crystal. And wherever the Cl minus is there, that is moving towards Na plus. If Na plus and Cl minus combine, forming at this interstitial position NaCl. Okay. ಇದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗಿದ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತೈತಿ. ಆವಾಗ Na ಪ್ಲಸ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗ್ಲತ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ Cl- ಐತಿ, ಇದು Cl- ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ Cl- ಜಾಗದಾಗ ಕೂಡದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ that valence cell to higher energy state. It total crystal is appearing looks like color. That color of sodium chloride is said to be yellow. ಈಗ ಈ ಆನ್ ಅಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರ ಜಾಗನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಲ್ಲ, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್. ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪೆನ್ ಜೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜರ್ಮನ್ ವರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಪೆನ್ ಜೆಂಟರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲರ್ ಶೋ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ anionic site. Anion chloride ಜಾಗ ಇದು. Anionic site is occupied by unpaired electrons. Is occupied by unpaired electrons of metal. Okay, so that is known as F centers. Anionic site is occupied by unpaired electrons. Unpaired electrons in the crystal known as F centers. ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಲಿಥಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ಸಪೋಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ವೈಲೆಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಲಿಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿ. ಲಿಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ alkali metals, alkali metal halides, they are showing metal excess defect. That metal excess is creating anionic vacancy. That anionic vacancy is filled by unpaired electrons. Therefore that center is known as F center, and due to excitation of electrons from that lower energy level to higher energy level by absorbing the radiation, ultraviolet light, definitely it is showing color. Or alkali metal halides are said to be colored compounds because unpaired electrons that undergoes excitation. Okay, so similar way, one more example I will represent that also asked in 2 marks question. So that is said to be about zinc oxide. That zinc oxide is said to be colorless at room temperature, whereas if you heat this zinc oxide it shows color. Give reason. Yes, I will take zinc oxide on heating. Zinc oxide is colorless at room temperature but shows color. What be yellow color on heating. Give reason. Okay, so zinc oxide on heating it is producing Zn2 plus ions and a half O2 plus one oxide gas electrons irtavu avu loss agutave. These electrons are lost. Again then what happens? The similar way, whatever the interstitial site is there, that zinc metal is said to be on heating. What happens? Converted into Zn2 plus ions. These Zn2 plus ions are moving to the interstitial position. ಎಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಈ Zn2+ ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಜು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಿಂಕ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಿಂಕ್ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈಗ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಸಿಯಲ್ ದಂಡಿಗೆ ಆಗ್ಲತ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ದಾಗ Zn2+ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ Zn2+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ 2 electrons to Zn2+ and forming ZnO again at the interstices. Whatever the electrons from Zn2+, that means 2 electrons ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ನೇಬರಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. that means from that Zn2+ electrons ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಜಂಪ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾವಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕಲರ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕಲರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಬರೀಬೇಕು. ಬರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ anionic vacancy that is filled by, you can say that the electrons, therefore F centers are created on heating, therefore it is said to be colored after heating, but at room temperature it is said to be colorless. ಹೌದಲ್ಲ, ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗತ್ತವ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ದಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ 1 or 2 ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡಿಟೇಲ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇದದ್ದು ಬೇಕಾದ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಸ್ಟೇಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಮ್ ಟು ನೌ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. metal deficiency. Metal deficiency defect. Non-stoichiometric ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು non-stoichiometric ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ FeO ಈಸ್ one oxide, iron oxide or ferrous oxide. ಈ Fe ಇದು ಸ್ಟೋಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಸ್ಟೋಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ Fe 0.93 ರೇಂಜ್ ಟು Fe 0.96 ರೇಂಜ್. ಇಷ್ಟರದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟು ಅಥವಾ 0.94 ಕರೆಕ್ಟು, 0.95 ಕರೆಕ್ಟು, 0.96 ಕರೆಕ್ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಒಂಥರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ದೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಈಗ ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಾಗ FeO ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಈ Fe2+ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2- ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ Fe2+. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ Fe2+. ಹೌದಾ? ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು O 2- Fe2+. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ O 2- Fe2+. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ
FeO is said to be ferrous state, unstable state. ಅವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಫೆರಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಫೆರಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ Fe3+ ions, Fe3+ ions, they are said to be occupying the Fe2+ place. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ Fe2+ ಹೋಗಿ Fe3+ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ 3 Fe2+ಗಳು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು Fe2-3+ಗಳು ಅಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ಕೋತಾವು? ದಟ್ ಈಸ್ 2 Fe3+. ಹೌದಲ್ವ? 3 ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 Fe3+ಗಳು ಏನಾಗ್ಲತ್ತಾವ ಹೋಗಿ ಕೂಡತ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಉಳಿತೈತಿ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೇಕೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಉಳಿತೈತಿ. ಯಾವುದದ್ದು? Fe2+. ಹೌದಲ್ವ? ದಿಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಹೌದಲ್ವ? ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಮೆಟಲ್? Fe2+ ಜಾಗದಾಗ Fe3+ ಕೂಡತೈತಿ. ಹೌದಲ್ವ? ಈಗ Fe3+ ಹೋಗಿ ಕೂಡತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇವು 3 ಅದಾವು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಉಳಿತು ಅಂತ ನನಗೆ. ಹೌದಲ್ವ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ. ಯಾವುದು? ಮೆಟಲ್. ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ when it is said to be heated, there replacing 3 Fe2 ions by 2 Fe3+ ions, creating there is metal vacancy. Metal vacancy. Hence it is said to be metal deficiency defect. Okay. So these are said to be few defects in case of solids. Now come to know the last but least concept is said to be conductivity. Conductivity. Definitely you are saying that in the crystalline classification, molecular, ionic, metallic and network. Metallic are said to be conductors in case of solid as well as molten state. So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಹೆಂಗೈತಿ we will discuss. Conductivity, electrical conductivity you can say. Electrical conductivity of metals. Conductors, they are acting as conductors. The conductivity of metals is lies between or ranging between 10⁴ to 10⁷ per ohm per meter. Whereas ಯಾವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಂಜ್ ಇಷ್ಟೈತಿ. which are known as insulators, their conductivity range is between 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 per ohm per meter. And another type of conductors, they are known as semiconductors. Semiconductors, their conductivity is lies between 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ per ohm per meter. ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ರೇಂಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ when they are said to be good conductors, they are 10⁻⁴ to 10⁻⁷ per ohm per meter. Now metals are said to be good conductors in solid as well as molten state. The conductivity is due to two factors. ಯಾವ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೀತಿರ್ತೈತಿ. either by electrons or valence electrons
or another by movement of ions. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೇನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. that conductivity is due to movement of electrons, conductivity is due to ions. ಈಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಅಯಾನ್ಸು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೀವಿ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ there is said to be valence electrons are moving ಅಂತ. Hence ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು atomic orbitals when they are combined each other forming molecular orbitals ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ molecular orbital theory ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರದಾಗ ಎರಡು ಬರ್ತಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹಂಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್. ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲಾಗಿ ಏನಂತ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿದಾಗ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಯರರ್ ಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. If there is very small gap between valence band and conduction band, the energy gap is too low. Electrons may easily jump from valence band to conduction band. ಹೀಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ is said to be more. That means the too small energy gap between these two bands, conductivity is said to be easy, or they are said to be good conductors. So this is a case in case of metals. Metals ಗಳಲ್ಲಿ energy gap is too small. Energy gap is very small. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಆರ್ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, and this is anti-bonding molecular orbital. If the energy between these two are said to be very very less or very small, you can say that very easily electrons from valence to conduction band, they are jumping and conductivity is taking place as much as good. Therefore these are said to be good conductors. Come to know another that I will take as this is said to be conduction band, and next is said to be valence band. The energy gap between these two are said to be large. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಅದಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್. Is large, hence it is impossible to jump electron from valence to conduction. So such type are known as, you can ಕರಿಬೇಕು,
Such type are known as insulators. Insulators. Okay. And the last one though, that last is said to be, this is conduction band, and next is said to be valence band. Electrons, they are jumping from valence to conduction band. There is a not close or not a large difference of energy gap. It is said to be somewhat in this way. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ semiconductors, they are showing conductivity in the range of 10 raised to minus 6 to 10 raised to 4. We will discuss about the semiconductors. Semiconductors. Semiconducting materials are electricity in semiconductors. Electricity in semiconductors. Okay, electricity in semiconductors. Semiconducting materials are silicon, germanium, ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು, or you can say that 14 group elements. 14 group elements. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್, they are known as intrinsic semiconductors ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಲೋ. ಹೌದಾ, ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಐತಿ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ impurities, the impurities maybe you can take 13 group or 15 group elements to 14 group elements, 13 group or 15 group elements to 14 group. There what happens, either there is creating positive hole or there is excess of electron. Definitely they conduct electricity. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ creating positive hole, that type is known as p type, and due to excess of electron, conductivity is known as n type semiconductors. So we will discuss that p type and n type semiconductors, and almost that remaining is said to be magnetic properties in the next class.